Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharik lahu. Praise be to God, there is no other God beside him. வணக்கத்துக்குரியவர் அல்லாஹ் ஒருவரே, அவரை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை. Inshallah, today's Jummah is different topic, but it is we can relate to it because the essence is from Quran and we can easily relate to it. This is actually extract from a book, 40 Rules of Love. The character named Shams of Tabriz, at around 120th page, he is saying all this, but in between to justify the points I took Quran verses also, so inshallah we can easily relate to it. This subject starts from befuddled believer. It means like a confused believer. Who is like this confused believer? We know believer means those who believe in God and doing the deeds. But who is this confused believer? Shams of Tabriz, he is explaining that if every Ramadan one fasts in the name of God and every Eid one sacrifices a sheep or goat as an atonement for his sin, if all this life one strives to make the pilgrimage to Mecca and 5 times a day kneeling on a prayer rug, but at the same time has no room for love in his heart, what is the use of all this trouble? In simple one sentence, he given some like huge message, that what I understood from this is that he is calling them as confused believer. They are fasting during the time of Ramadan, during the month of Ramadan. Then as per in the traditional Islam, they give that during Eid, Bakra Eid, they give the animal sacrifice, goat or sheep. And then saving money, most of the people all over their life they save money and to in the aim of to go to the pilgrimage Makkah. Like all these things in a sense he is telling all these things are I don't know, like the word he put it, like these things like no use if there is no room for love in their heart. We know that from Quran, like we can relate love and heart like very often, even in normally we can relate to it that heart in shape is for love, like that. Instead of the love between a male and female, like for their marriage and this thing, the love is something that we admire and something we give full focus to it. And as a believer, we love God most. And because of his attributes, and he is showering his grace upon us like every moment, and we cannot think of all the blessings God has showered upon us. It's not possible for us to count a number like what are all the blessings God has showered upon us. Things we realize is very few, and things we may not realize, and which is happening at the backside. So many things are happening, like how our heart works, how our lungs works, how our kidney works. The kidney is measuring like how much chemical need to be in our body. In the precise measure, it is extracting the unwanted liquid, and like all these things are like it's not under our control. Only God is the one who is controlling all this.
Like if you think of all those, how it functions and all, that itself an individual universe. Like if you think of those things which is not visible to our eyes, hidden things, so many things God has ever, like for example, recently there was one accident happened just in front of our Al Buruj building. During this kite festival, so many kites were hanging everywhere, and one guy who was driving bike, his throat got cut and he was died within few hours after that. We are using that same road daily, and it is that itself a God's grace that God did not put us in that situation, hard time. And if you think of like that, there are so many things. God is saving us from so many hurdles we are about to face, and so many hurdles we may face. Like so many things God is saving us from, protecting us, like how we take care of our child, like that God, because all these things shows the immense, that infinite love of God. Faith is only a word if there is no love at its center. He is calling it as lifeless faith. If there is no love at the center, just those faith are something like that. We will do something like trade with God. I will do all these good things so that my past sins will be wiped out. So that intentionally they know that they did the wrong. They are thinking that doing the right thing and doing charity work or anything, even doing the prayer, the subconscious mind is that you are praying because you have so much burden in your back and you want to leave it off. So that is the reason. If you are praying means, according to Shams of Tabriz, obviously God is most merciful, He can forgive them and He can redeem them. But according to Shams of Tabriz, He is telling that if the love for God, like without any expectation, we should do all those rights and all those good deeds we have to do. That is why God is saying there are different layers in heaven, higher level, lower heaven, like that. Those who totally without like 100% immersed in God's love and they love God most, maybe those are the people will reach those higher heaven. Do they think God resides in Mecca or Medina or in some local mosque somewhere? How can they imagine that God can be confined to limited space when He openly says, neither my heaven nor my earth embraces me, but the heart of the believing servant does embraces me. It's not that God is residing in one place, like if we go to Mecca and we can feel the presence of God. It is not that. Or any local mosque or any shrine we can take in the traditional Islam, or any temple or church, whatever we take, those are the places humans created for worship purpose. But it is not that God resides there and we can feel the presence of God there. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, இது வந்து சம்ஸ் ஆஃப் தப்ரீஸுங்கிற அந்த 40 ரூல்ஸ் ஆஃப் லவ்ங்கிற அந்த புக்கில் அந்த சம்ஸ் ஆஃப் தப்ரீஸுங்கிற ஒரு கேரக்டர் வந்து அவர் சொல்கிற விஷயங்கள். இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து குழப்பத்தில் இருக்கும் நம்பிக்கையாளர்கள்னு ஆரம்பிக்கிறாரு. நம்பிக்கையாளர்கள் நம்மளுக்கு தெரியும். யார் வந்து குழப்பத்தில் இருக்கிற நம்பிக்கையாளர்கள்னு பார்த்தாக்கா, அவங்க வந்து ரமதானில் நோன்பு வைப்பாங்க, இது இந்த ட்ரெடிஷ்னலாக வந்து இந்த பக்ரீத்துக்கு சேரிட்டி கொடுக்கறது, அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க, ஹஜ்ஜிக்கு போவாங்க. கடவுள் மேலே அந்த லவ்ங்கிறது மனசுக்குள்ளே ஆழமாக இல்லைன்னா இதெல்லாம் எந்த வகையில் அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கேள்வியோடு ஆரம்பிக்கிறாரு. கடவுள் வந்து ஆப்வியஸ்லி கடவுள் வந்து மிக்க கருணையாளர். இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்கள எல்லாம் வந்து மேபி அவங்க பாவத்துக்காக திருந்தி ஒரு நல்ல காரியம் செஞ்சு அது மூலிமா அவங்கள எல்லாம் காப்பாற்றலாம். ஆனால் இவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கடவுள் மேலே அந்த அன்பு அப்படிங்கிறது வந்து ஆழமாக இருந்தாக்கா இந்த எதிர்பார்ப்புகள்லாம் இல்லாமலே நம்ம பண்ணுவோம். இப்போ சில பேர் வந்து
நம்ம கடவுளை வந்து ஒரு ட்ரேடர் மாதிரி, நான் இந்த நல்ல காரியம் பண்ணாக்கா என்னோட பாவம், நான் ஏற்கனவே செஞ்ச பாவம் வந்து அழிஞ்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆழமான எண்ணத்தில் பண்ணுவாங்க. அப்படி பண்ணுறவங்க அல்லாஹ் வந்து அவங்கள வந்து அல்லாஹ் தான் மோஸ்ட் கிரேசியர்னா மேபி ரெடி பண்ணலாம், அவங்கள ஏற்றுக்கலாம். பட் அல்டிமேட்டாக நம்ம வந்து முழுமையாக அல்லாஹ் வந்து ஒரு அன்கண்டிஷ்னலாக நம்ம வந்து அந்த ஒரு அன்பை அல்லாஹ் பக்கம் நம்ம செலுத்தும் போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்மளே ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்ய ஆரம்பிப்போம். கடவுள் வந்து இப்போ நான் இது பண்ணாக்கா எனக்கு வந்து நன்மை கிடைக்கும், இதனால தான் எனக்கு அந்த சொர்க்கம் கிடைக்கணும், ஒரு ட்ரேட் மாதிரியான ஒரு வியூவில் நம்ம அதை பார்க்கக்கூடாது. இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ்னாக்கா இந்த ரூட்டில் இப்படி பண்ணாக்கா இந்த பிஸ்னஸில் இப்படி லாபம் கிடைக்குங்கிற மாதிரி, நான் வந்து இந்த தர்மம் கொடுத்தாக்கா எனக்கு வந்து இது வந்து இன்னும் 10 மடங்காக திரும்பி ரிட்டர்ன் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான கணக்கு வச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆத்தரோட வியூ. அதுக்கப்புறம் அவர் கேட்குறாரு, கடவுள் வந்து மக்காலேயோ மதீனாலேயோ இல்லை வந்து எந்த ஒரு மஸ்ஜித்லேயோ இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறாங்களா அவங்க? ஆனால் அல்லாஹ் சொல்கிறாங்க நம்பிக்கையாளர்கள் மனதில் அல்லாஹ் இருக்காங்க. அதுக்கான ப்ரூஃபாக வந்து சில வசனங்கள் இருக்குது, அதை தான் இப்போ நான் படிக்க போகிறேன். சூரா 13 verse 28. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். They are the ones whose heart rejoice in remembering God. Absolutely, by remembering God, the hearts rejoice. And then the another verse. There are like so many verses are there about heart. If we just put the keyword hearts and search in the Quran, there are like so many verses are there. I just picked some few, and we can understand the essence. If we about the true believers, God is saying that they are the ones whose heart will rejoice by remembering God. But absolutely, and then God is giving that confirmation. Absolutely, indeed, yes, that is true. The hearts, the remembering, by remembering God, the hearts rejoice. MashaAllah. Then Surah 22 verse 35. They are the ones whose hearts tremble upon mentioning God. They steadfastly persevere during adversity and observe the contact prayers, salat, and from provisions to them they give to charity. Again, their hearts will tremble, like maybe it's out of fear or out of respect also. By mentioning God, our heart will do we should feel some changes. And they steadfastly persevere during adversity. This is the one of the most important. When we go through any hard time, obviously it is not that God is punishing us, it is because of our own deeds we go through hard times. Even during that time also, in the adversity, during the time of hardship also, we should remember God. That is most important. It's not that when everything is going good and we are satisfied with God's mercy and being happy and remembering God. Even going through hard time also, we should remember God. And then observe the contact prayers, salat, and from provisions to them they give to charity. And then these contact prayers, this salat, that 5 times salat is that it's not that what to say, it's not that just it is decreed, just we have to, for namesake we have to pray. The 5 times is God precisely, in fact God made the road easy for the believers. He given the rights, like what to do, what not to do, and there are certain things God commanded as rights of the religion. Like for example, going to Hajj, fasting in Ramadan, and then this 5 times prayer, like all these things to grow our soul and go nearer to God, to exalt ourselves towards God, in that sense. And then Surah 22 verse 53. He thus sets the devil's scheme as a test for those who harbor doubts in their hearts, and those whose hearts are hardened. The wicked must remain in the opposition. Pity the fool thinks. Okay, that is the verse ends there, Surah 22 verse 33. And it is devil's scheme to put doubts in the hearts. It's like whether what we believe in is correct or not, is this will work out or not, like so many things. When it comes to believing in God, like said, that's what during adversity
we have to film. There are many believers, even I have seen myself, those who used to pray and all, when some things, when they go through hard time, they totally put themselves away from God, thinking that there is no God, kind of atheist thoughts will come. Like all these things are like devil's scheme only. When we go through hard time, they will devil will put the idea of that there is no God to save you from this. You have to go through all this, like that kind. So during adversity also we have to believe in God. That is one of the main criteria of showing our love towards God. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, இதில் கடவுள் வந்து அன்பு, கடவுள் மேலே அன்பு செலுத்தி, இப்போ வந்து இப்போ லவ்னாக்கா நம்ம வந்து ஹார்ட்டு அதெல்லாம் தான் நம்ம இப்போயே நம்ம ரிலேட் பண்ணலாம். அந்த ஹார்ட்டை பற்றி அல்லாஹ் சொல்லும்போது சூரா 13:28, சூரா 22:35, சூரா 22:53, 13:28 அல்லாஹ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, கடவுளை நினைவு கூறுதல் மூலமாக நம்ம மனசு வந்து மகிழ்வடையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் வந்து அதை கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணுற மாதிரி, நிச்சயமாக கடவுள் நினைவு கூறுதல் மூலமாக உங்கள் மனசு வந்து மகிழ்ச்சி அடையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் கடவுளோட பெயர் கூறப்படும் போது அவங்க மனசு வந்து நடுங்குது. அது எப்படின்னா அல்லாஹ் மேலே உள்ள ஒரு வெறும் பயம், அல்லாஹ் பனிஷ் பண்ணிடுவாங்கன்னு மட்டும் இல்லை, அல்லாஹ் மேலே உள்ள ஒரு மரியாதை, அல்லாஹ் மேலே உள்ள அந்த கண்ணியப்படுத்துகிற அந்த தன்மை அல்லாஹ்க்கு நம்ம கொடுக்கறதுனால கடவுள் பேர் மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம மனசு வந்து நடுங்குது. அதுக்கப்புறம் தொழுகையில் வந்து ரொம்ப தொழுகையிலே சரி, அதுக்கு முன்னாடி வந்து கஷ்ட காலங்களில் அவங்க வந்து ரொம்ப ஒரு திட நம்பிக்கையை இழக்காமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க வந்து சலாத் தொழுகை தொழுவாங்க. அல்லாஹ் கொடுத்ததுலேருந்து அவங்க வந்து தர்மத்துக்கும் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் சூரா 22:53 சாத்தான் வந்து அவங்க மனசில் வந்து கடவுள் வந்து இந்த வசனத்தில் கிளியராக வந்து டவுட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிக்காங்க. டவுட்னாக்கா சந்தேகத்தன்மை. அதை சைத்தான் அதை வந்து எரியும் போது இது என்னன்னா, அவங்க சைத்தானோட ட்ரிக்காக இருக்குது. நம்மளோட மனசில் தான் அவன் வந்து விளையாடுறதுக்கு வரான். அவன் வந்து அல்லாஹ் மேலே உள்ள நம்மளோட அல்லாஹ் கிட்ட நம்ம நம்பிக்கையை டவுட் பண்ணுறதுக்கான டவுட் பண்ணுற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வரும். ஏதாவது நம்ம கஷ்டமான உள்ள சுச்சுவேஷனாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி உள்ள நேரத்தில் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலைகள் வரும். எல்லா நேரங்கள்லையும் நம்ம வந்து திடமாக அல்லாஹ் மேலே நம்பிக்கை கொள்ளணும். இன்ஷா அல்லாஹ் தொடர்ந்து பார்ப்போம். தூபிலல்லா, ரிப்பெண்ட். Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Praise be to God, there is no other God beside him. And again, some stuff is saying that those people who have doubts in their hearts and those who think that just because of their sins just because of they having so much sins in their back, that as a load, by doing the charity they can wipe it off. For those people, some of them is saying that, do such people think that God is a grasser who attempt to weight our virtues and our wrongdoings on two separate scales? And then is he someone who is just writing down your in the account book like debit and credit, like continuously? God is not like that. Obviously our deeds are being recorded, but it is not that God is someone who will just keep on like, for example, if we do any wrong, like say like 100 sin, then another good thing, okay, 75, then remaining minus 25 in the debt, something not like that. It won't work in that way. Obviously, like during hard time, if we give just 10 rupees for charity is much better than when you have millions giving like 100,000 for charity. That 10 rupees weighs more. It won't like in our logical sense like 100 and 100,000. It's not like that. And also
like for example, God is saying that we have to control our anger, for example. When we are in the happy mode, like that, like for example, say like we got some 50% increment from the company. On that day, if anything anything our spouse or our children is doing anything wrong, that mistake will not affect our mind that much, because we already in that mode of like in happiness. When we go through like some hard time and in the tight situation, and at that time if any small mistake if anyone is doing, that will affect our mind and it will make us lose our conscious mind, and we have to put our anger out. Like in the logical sense, in the weight thing will not work here. Depends on our what mode we are in. Like all these things we have to take it. Only God knows how to scale it properly. And then God is neither a grocer or the clerk who is writing down our deeds. My God is magnificent God, a living God. Alive He is. His name is Al High, the ever living. Now he will give few attributes of God and how great He is. Why would I stumble in endless fear and anxiety? Anxiety means worry or concern. Always restricted by prohibitions and limitations. Infinite compassionate He is. And His name is Al-Wadud. These are all the Arabic term for the infinite compassionate, like that. All praiseworthy He is. I'll praise Him with all my words and deeds, as naturally and effortlessly as I breathe. The name is Al-Hamid. How can I ever spread gossip and slander if I know deep down in my heart that God hears and sees it all? His name is Al-Basir. Beautiful beyond all dreams and hopes. Al-Jamal, Al-Qayyum, Al-Rahman, Al-Rahim. All these are attributes of God. Like especially this point, how can I ever gossip and slander if I know deep down in my heart that God is here, God is hearer and seer of all things? This one will not limit, we cannot limit to like gossip or any wrongdoing, like anything in that situation. Like if we are about to do anything wrong, if we fill our heart with God is ever seeing and He is aware of all things in this this essence is, if it is present in our deep in our heart, we will not do anything wrong, inshallah. Through famine and flood, dry and all will sing. I will sing and dance for Him till my knees buckle, my body collapses, and my heart stops pounding. I will smash my ego to tiny pieces until I am no more. What a mashallah, like he beautifully saying like a poem in this in these points. Until I smash my ego into like tiny pieces, until I feel that I am nothing in front of God, I will be floating like what to say, like a speck of dust roaming around and praising God, something like that. Mashallah. In that point, nothing will disturb our mind. Whether it is even if it is anything so happy, our ego will not rise. Because he already broken down his ego into small pieces and shuttered it off. Mashallah.
இந்த இந்த வசனங்க இந்த பாட்டில் இவர் சம்ஸ் ஆஃப் தப்ரீஸ் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் எதுக்கு ஒரு பயத்துலேயோ ஒரு கடுமையான விஷயங்கள்லையோ நான் எதுக்கு அதிகமாக திங்க் பண்ணேன். காரணம், என்னோட அல்லாஹ் அல் வதூத், மிக்க கருணையாளராக இருக்காங்க. அப்படி என்னோட கடவுள் அப்படி கருணையாளராக இருக்கும்போது நான் எதுக்கு மற்ற விஷயங்கள், இந்த கவலைப்படக்கூடிய விஷயங்கள், என்னை கன்ஃபியூஷனில் உண்டாக்கக்கூடிய விஷயங்கள், அதில் நினச்சி நான் எதுக்கு வருத்தப்படணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது, கடவுள் அல் ஹமீதா இருக்கால, ஆல் பிரைஸ் வர்த்தி. நான் எப்படி நான் எப்படி சுவாசிக்கிற மாதிரி நான் கடவுளை என்னால் அதிகமாக நினைவு கூறக்கூடிய விஷயமா எனக்கு அது ஒரு கஷ்டமாகவே தெரியல. காரணம், என்னோட கடவுள் எல்லா புகழுக்கும் தகுதியானவளாக இருக்கார், ஆல் பிரைஸ் வர்த்தியாக இருக்கார். அதுக்கப்புறம் நான் எப்படி மற்றவங்கள பற்றி புறம் பேசுகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நான் எப்படி ஈடுபட முடியும். காரணம், என்னோட கடவுள் எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடியவராகவும் எல்லாத்தையும் கேட்கக்கூடியவராகவும் இருக்கார். அப்புறம் இன்னும் நிறையா அல்லாவோட தன்மை இருக்குது. அல் ஜமால், அல் கையூம், அல் ரஹ்மான், அல் ரஹீம். இதெல்லாம் நம்ம கடவுளோட தன்மைகளை, ஆட்ரிபியூட்ஸை நம்ம ரெகுலராக நம்ம ஓதிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒன்றுலேயும் அவ்வளோ டீப் மீனிங் இருக்குது. நம்ம கொஞ்சம் இப்போ சாதாரணமாக நம்ம திக்ர் பண்ணும்போது கூட அந்த ஒரே இதை இப்போ யா ரஹ்மான்னு சொல்லும் போது அந்த தன்மையாக நம்ம மனசுக்குள்ளே உணர்ந்து நம்ம சொல்லும் போது நம்மளுக்கு இன்னும் அல்லாஹ் நம்மளோட விஷனை ரொம்ப பெருசாக்குறாங்க. இன்னும் அதிகமான விஷயங்களை நம்ம உள்வாங்கிக்க முடியும் இன்ஷா அல்லாஹ். கடவுளோட படைப்பில் மனித இனத்துக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்குது. என்னான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாக்கா, கடவுள் மனிதர்களை தான் படைச்சிட்டு அவரோட அந்த ஸ்பிரிட்டை ஊதுன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்கிறாங்க. சூரா 29 வசனம் 9ல், சூரா 32 வசனம் 9ல், பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். He shaped him and blew into him from his spirit, and he gave you hearing, the eyesight and the brains. Rarely you are thankful. This is in this verse, Surah 32 verse 9, God saying that He shaped us and He blew into us His spirit, and He gave us the hearing, eyesight and brains, because all these things will work for our decision making process, like hearing, eyesight, and brain. Or like for example, if we take let us imagine ourselves as a computer. Hearing and eyesight are our input device, like what are all the things we hear, because we learn from those things only, what we see and what we hear. And brain, obviously, while reading, like all these three are like working as the input device for us. And God is saying that rarely you are thankful for this. How we can thankful to something, because how we are going to use towards Him, towards the Creator. Obviously, if we like in a sense, like as Mahatma Gandhi says, like we see that 3 statue of that monkey, one close his eyes, ears and one mouth, by avoiding vain talk, and by avoiding looking at the bad things at anyone or anything, and by avoiding not receiving the bad talks and gossips, by simple, like all these things we can, in a way that that itself what God is suggesting us. Like you are rarely thankful for giving you the eyes, hearing and brains. We can in a sense use towards God and growth for our soul, inshallah. Instead of losing themselves in love of God and waging war against their ego, religious zealots are people who taking the religion so seriously they go violent towards other people. What Shams of Tabri is saying, that instead of losing themselves in love of God and waging war against their ego, we have to constantly fight against our ego.
This is very hard, and many times we may fail, but obviously God is being most gracious, most merciful, and giving us the hope that He is ever compassionate with all this. But at the same time we have to fight against our own ego all the time. Religious zealots fight other people, generate wave after wave of fear. The zealots, as I said, those people take religion seriously and fight against other religion people or other ideologies. These people are spreading fear and hatred. But what God is, that God is love and compassionate. Surah 39 verse 53. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Proclaim, O my servants, who exceeded the limits, never despair of God's mercy, for God forgives all sins. He is forgiver, most merciful. MashaAllah. Even though we fail in many situations, and even though many wrong ideas we harbor, God is saying in Surah 39 verse 53, proclaim to my servants, or to all the servants of God, those who exceeded the limits, never despair of God's mercy. God is always there to shower us with mercy and ready to forgive all our sins, and He is forgiver, most merciful. And at the same time, there is one sin God will never forgive, is that we call some other name beside God. It is there in Quran that God will forgive all the sin except one, which is that idol worship. Idol worship is in the sense taking someone else along with God or as God. Only this God will not forgive, as He said in the Quran. He is outlining the points that what is it all about. Our belief towards God, love towards God should not come out of fear and maybe God will put us to hell, or we have to go through hard time if we are not believing in God. Not in that way. If we understand God and who He is, how compassionate He is, how graceful He is, how much love He is showing towards us, if we understood that, automatically we will show our love, and our actions will be towards pleasing God. When we reach that point, we will float out of the world by immerse into God's love, and our heart will be filled with God. Inshallah, we all should try to get to that level without any single point of doubt, or not even fraction of misconceptions about God. We should completely submerged in God's love, and inshallah, we should aim to fill our heart with love for God, inshallah. Obviously, at this stage, everything will become easy for us, nothing will disturb our mind, and obviously everything will happen in our life in the right way, what makes us happy, because God's promise is in Quran that for believers, happiness in this world and in the hereafter. God giving that kind of guarantee God is giving us. For believers, happiness is He will give the happiness to the believers in this world, and inshallah after our death in the hereafter also we will be happy. Waqimus salat.